Hi everyone. Today we are going to discuss Android basic third unit activity life cycle. What is an activity? An activity represents a single screen with a user interface just like a window or frame or of Android. Java Android activity is the subclass of content theme wrapper class. If we have worked with C, CPP or Java programming language, then you must have seen that your program starts from main function. Very similar way, Android system initiates its program with an activity starting with a call on create callback method. There is a sequence of a callback methods that start up an activity and a sequence of callback methods that were down. An activity is shown in the below activity lifecycle diagram. Okay. The activity represents a single screen with a user interface just like a window or frame. Java Android activity is the subclass of container theme of wrapper classes. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామింగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సిపిపి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ మనం రన్ చేస్తున్నాం. అది కూడా ఏంటిది ఒక యాక్టివిటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం కూడా ఏదైతే మనం తీసుకున్న యాక్టివిటీ అంటే ఒక టాస్క్ కానీ ఒక ఈవెంట్ కానీ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అందులో ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం, పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, గ్రూప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. వాటిని ఇక్కడ నేను యాక్టివిటీగా తీసుకుంటున్నాను. ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తాను. సిపిపి జావా ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే మస్ట్ హ్యావ్ ది యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇది యాక్టివిటీ అనేది మనం అదే కనుక ఆండ్రాయిడ్ కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చేటికి ఎలా తీసుకుంటున్నాడు, యాక్టివిటీ అనేది స్టార్టింగ్ విత్ కాల్ ఆన్ క్రియేట్ కాల్ బ్యాక్ మెథడ్. ఆన్ క్రియేట్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ని నేను తీసుకున్నాను. లోకి వచ్చేటికి యాక్టివిటీ ఈజ్ లాంచ్. ఫస్ట్ వన్ మనం ఏదైనా లైఫ్ సైకిల్ ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండ్. యాక్టివిటీ ఈజ్ లాంచ్డ్. అందులో మనకి ఏమన్నాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్, ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్, ఆన్ రెజ్యూమ్, యాక్టివిటీ రన్నింగ్ అండ్ ఆన్ పాజ్, ఆన్ స్టాప్, ఆన్ డిస్ట్రాయ్, యాక్టివిటీ షట్ డౌన్. ఇలా there are different types of methods in activity life cycles. ఫస్ట్ మనకి వన్ పాయింట్ ఇంకా ఉన్నాయి. మనకి ఈ లైఫ్ సైకిల్ లోకి వచ్చేవాడికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది లాంచ్ చేసుకుని కానీ అంటే ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక యాక్టివిటీ అనేది ఒక టాస్క్ కానీ ఒక మెథడ్ కానీ మనం క్రియేట్ దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి అండ్ క్రియేట్ మెథడ్ వన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే రన్ అవుతున్నాయా లేదు, దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎప్పుడైతే చేయాలనుకున్నా అక్కడ మనం స్టార్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ చూసినప్పుడు పర్టికులర్ టాస్క్ కానీ పర్టికులర్ ఈవెంట్ కానీ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకుంటే ఉంది రెజ్యూమ్ మెథడ్ కానీ పాస్ మెథడ్ కానీ ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ కానీ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ యాక్టివిటీ రన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే రెజ్యూమ్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చి యాక్టివిటీ రన్నింగ్ స్టేజ్ లోకి వచ్చి రన్నింగ్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేప్పటికి అవుతుంది, ఒకవేళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైనా మనం ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ మెథడ్ ని పాస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటి ఆన్ పాస్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. వన్స్ పాస్ స్టేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు అవుతుంది, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ మళ్ళీ చేస్తుంటే యూజర్ రిటర్న్స్ టు ది యాక్టివిటీ ఆన్ రెజ్యూమ్ మెథడ్. ఓకేనా. రెజ్యూమ్ ఆన్ పాస్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని మరి అక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి అవుతుంది ఆన్ రెజ్యూమ్ మెథడ్కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఆన్ పాస్ మెథడ్ నుంచి వచ్చి ఒకవేళ కాదు నేను ఎండింగ్ స్టేజ్కి వచ్చింది అనుకుంటే యాక్టివిటీ ఈజ్ నో లాంగర్ విజిబుల్ అనుకుంటే ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ వన్ స్టాప్ మెథడ్ అనేది డెప్త్ కాదు కంప్లీట్ గా. ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ నుంచి మళ్ళీ ఒకవేళ నేను ప్రోగ్రామ్ ని రీస్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను యూజర్ నావిగేట్స్ టు ది యాక్టివిటీ అక్కడి నుంచి ఆన్ రీస్టార్ట్ నుంచి ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ కి వెళ్తాం. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మన యాజువల్ గా ఆన్ రెజ్యూమ్ మెథడ్ యాక్టివిటీ రన్నింగ్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే. ఒకవేళ కాదు ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ నుంచి నేను డిస్ట్రాయ్ కంప్లీట్ గా డెడ్ అయిపోవాలి, ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది ఆన్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే షట్ డౌన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ నుంచి రీస్టార్ట్ కానీ లేదు యాప్ ప్రాసెస్ స్కిల్ అంతటితో క్లోజ్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ నాకు ఆ ప్రాసెస్ అనేది నచ్చలేదు, మళ్ళీ నేను రీస్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే కొత్త క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఇటువైపు వచ్చేటికి యాప్ ప్రాసెస్ స్కిల్ అక్కడి నుంచి ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్కి వెళ్తాం. ఓకే. ఇది ప్రాసెస్. ఓకే. ఇందులో ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీ లైఫ్ సైకిల్ ఏమని చెప్తున్నాం, యాక్టివిటీ క్లాస్ డిఫైన్స్ ది ఫాలోయింగ్ కాల్ బ్యాక్ ఇస్ దట్ ఈవెంట్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు implement all the callback methods. However, it's important that you understand each one and implement those that ensure your app behaves the ways user expects. First one, on create method.
This is the first callback method and called when the activity is first created. Okay, మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మన టాస్క్ అంతా మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్ ద్వారా మాత్రం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ వన్ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్. వన్స్ క్రియేషన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, స్టార్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్. దిస్ కాల్ బ్యాక్ ఈస్ కాల్డ్ when the activity becomes visible to the user. Okay, next one on resume method. This is called when the user starts interacting with the application. Okay, next one on pause method. The pause activity does not receive user input, cannot execute any code, and called when the current activity is being paused and previous activity is being resume. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అవుతుంది పాస్ మెథడ్. ఒకవేళ యాక్టివిటీస్ కనుక ఏం యూజర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోయినా లేదా మనం అవుట్పుట్ చూపించడానికి ఏం చేస్తాం, ఆన్ పాస్ మెథడ్ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ కోడ్ అండ్ కాల్డ్ వెన్ ది కరెంట్ యాక్టివిటీ ఈస్ బీయింగ్ పాస్డ్ అండ్ ప్రీవియస్ యాక్టివిటీ ఈస్ బీయింగ్ resumed. నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ స్టాప్ మెథడ్. ఇది ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ కాల్ బ్యాక్ ఈస్ కాల్డ్ వెన్ ది యాక్టివిటీ ఈస్ నో లాంగర్ విజిబుల్ అంటే మనం యూజ్ చేసుకోకపోతే ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఫైనల్లీ next one on destroy method. This callback is called before the activity is destroyed by the system. Okay, we're completely close అయిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్ అంతా. ఏదో కంప్లీట్ సో ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూట్ కాస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చినా సరే లేదంటే ఫైనల్ రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ అంతా కిల్ అవుతుంది. ఆన్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ అది అవుతుంది. This callback is called before the activity is destroyed by the system. On restart method. This callback is called when the activity restarts after stopping it. Okay. For example, this example will take you through simple steps to show Android application. Say అదే ప్రాసెస్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసిన హెల్లో వర్డ్ అనే ప్రోగ్రామ్ యూనిట్ 1 లో అక్కడ జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇదే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు జరిగే యాక్టివిటీ లైఫ్ సైకిల్ మీదే, అందులో మనం ఏ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పేదే. అక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నది యాక్టివిటీ లైఫ్ సైకిల్. ఆల్రెడీ మన సెకండ్ ఇంట్లో కూడా కాన్సెప్ట్ ఎన్యూమినేటర్ కాన్సెప్ట్ కూడా దానికి ఇంటర్నల్ లోనే ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ we will use Android Studio to create Android application and name it as hello world under a package. com.example.hello world as explained in the hello world example program. Modify main activity file main-activity.java as explained below. Keep rest of all the files unchanged. Run the application to launch Android emulator and verify the result of the changes done in an application. Okay, following the in content modified main activity file src com.example.hello world main activity.java. ఆల్రెడీ మనం ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తాం, మన సోర్స్ కోడ్ అంతా కూడా మెయిన్ యాక్టివిటీ ఫైల్ లో జావా ప్రోగ్రామ్ లో క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాం. మనకు ఆల్రెడీ 2 రకాల ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం 2 రకాల క్రియేట్ చేస్తాం. XML ప్రోగ్రామ్, 2 జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తాం. మన సోర్స్ కోడ్ అంతా కూడా దీనికి సంబంధించినంత కూడా దీన్ని కోడింగ్ సంబంధించినంత వర్షన్ అంతా ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎక్కడ రాస్తాం, మెయిన్ యాక్టివిటీ ఫైల్. మెయిన్ యాక్టివిటీ అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. మెయిన్ యాక్టివిటీ.java ఫైల్ అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, src com.example.hello world main activity.java file. This file includes each of the fundamental lifecycle methods. The log.db method has been used to generate log messages. For example, program చూడండి, ప్యాకేజ్ మనం ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ జోలికి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి ఒకసారి. ప్యాకేజ్ ఎలా రాస్తున్నాం అనేది ప్యాకేజ్ com.example hello world. ఒక ప్యాకేజీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్ ఏంటి ఇక్కడ, hello world అనే ప్యాకేజ్. దీంట్లో మనకు కావాల్సిన మనం జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ ప్యాకేజ్ సంబంధించి యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇంపోర్ట్ android.os.bundle android.app activity android.util.log files. ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ మనకు డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ అని క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, పబ్లిక్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. పబ్లిక్ క్లాస్ అనేది కీవర్డ్, మెయిన్ యాక్టివిటీ అంటే డెరివేటివ్ క్లాస్, ఎక్స్టెండ్స్ టు యాక్టివిటీ అనేది బేస్ క్లాస్, మెయిన్ యాక్టివిటీ అనేది డెరివేటివ్ క్లాస్. ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఒక స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. హెలో ఆండ్రాయిడ్ ఒక మెసేజ్ వర్డ్ అని ఈక్వల్ చేస్తున్నాను. ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఆండ్రాయిడ్. ఇందులో ఏం వాడుతున్నాను, కాల్డ్ when the activity is first created. Once created అయిపోయింది. Override public void on create method bundle saved instance state.
ఓపెన్ బ్రేసెస్. ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సూపర్ అంటే బేస్ క్లాస్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి సూపర్ డాట్ ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాడు ఇందులో. చూస్తున్నారు ఇక్కడ యూజ్ చేసిన సూపర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసిన ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్. సూపర్ డాట్ ఆన్ క్రియేట్ సేవ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ సెట్ కంటెంట్ వ్యూ ఆర్ డాట్ లేఅవుట్ డాట్ యాక్టివిటీ ఐకాన్ మెయిన్. దీని లాగ్ ఫైల్స్ ఏమంటే డి మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. లాగ్ డాట్ డి మెసేజ్ ఏమైనా మెసేజ్ ఇస్తాను ఆల్రెడీ హలో ఆండ్రాయిడ్ అని ఇచ్చాను. మెసేజ్ ది ఆన్ క్రియేట్ ఈవెంట్ అంటే ఈ ఆండ్రాయిడ్ అనేది మెసేజ్ లో మెసేజ్ కూడా మన పైన ఇచ్చాను చూడండి. మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఆండ్రాయిడ్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఆండ్రాయిడ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ మెసేజ్ లాగ్ డి మెథడ్ ఏం చేస్తుంది మెసేజ్ ప్రింట్అవుట్ చేయాలి. అలాగే ది ఆన్ క్రియేట్ ఈవెంట్ ఏం చెప్తుంటే కాల్డ్ వెన్ ది యాక్టివిటీ ఈజ్ అబౌట్ ది బికమ్ విజిబుల్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాడు ఓవర్ రైట్ ప్రొటెక్ట్ వాయిడ్ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్. ఈ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ ఏం రాస్తున్నాడు సూపర్ డాట్ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటున్నాడు. లాగ్ డి మళ్ళీ మెసేజ్ ప్రింట్అవుట్ చేసి ఆన్ స్టార్ట్ ఈవెంట్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పైన రెండు ఒకటి క్రియేట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి క్రియేషన్ చూపించాడు. ఇప్పుడు రెండోది ఏం చేస్తున్నాడు ఆ క్రియేషన్ మెథడ్ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ ద్వారా నాకు మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మూడో మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాడు కాల్డ్ వెన్ ది యాక్టివిటీ హ్యాస్ బికమ్ విజిబుల్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్ రెజ్యూమ్ మళ్ళీ మూడో మెథడ్ సూపర్ డాట్ ఆన్ రెజ్యూమ్ మెథడ్ లాగ్ డాట్ డి మెసేజ్ ఆన్ రెజ్యూమ్ ఈవెంట్. మీరు మూడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి. క్లాస్ క్రియేట్ చేశాడు, ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, మూడు ఓవర్ రైడ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేశాను. ఒకటి ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్, రెండోది ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్, మూడోది ఆన్ రెజ్యూమ్ మెథడ్. ఆన్ క్రియేట్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. రెండోది స్టార్ట్ మెథడ్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ ని కాల్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ మెథడ్ ద్వారా రిజీవ్ చేశాను. ఇది ఈ మూడు పాయింట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఎలా చదువుతున్నాం కార్డ్ వెన్ ది అనదర్ యాక్టివిటీ ఈజ్ టేకింగ్ ఫోకస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం మూడు మెథడ్స్ తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఏంటి ఆన్ పాస్ మెథడ్. పాస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ ప్రొటెక్టెడ్ వాయిడ్ ఆన్ ప్లస్. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాను సూపర్ డాట్ ఆన్ పాస్ లాగ్ డి మెసేజ్ ది ఆన్ పాస్ ఈవెంట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రోగ్రామ్ రైటింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. మెథడ్ కూడా ఒకసారి చూడండి, అన్ని కూడా 5 మెథడ్స్ ఇచ్చాను వరుసన ఒక సేమ్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఎగ్జామినేషన్ పైన యాక్టివిటీ లైఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ప్రిపేర్ చేయండి. ఈజీగా ఉంది. ఒక్కసారి ఏ మెథడ్ ఆ మెథడ్ వేడి చేస్తే ఓన్లీ ఆ మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటే చాలు. క్రియేట్, స్టార్ట్, రెజ్యూమ్, పాస్, స్టాప్ మెథడ్, డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ అన్ని కూడా చూడండి. ఓవర్ రైడ్ ప్రొటెక్టెడ్ వాయిడ్ ఆన్ స్టాప్ మెథడ్ సూపర్ డాట్ ఆన్ స్టాప్ లాగ్ డి మెసేజ్ లో ఆన్ స్టాప్ ఈవెంట్. అలాగే డిస్ట్రాయ్ లో కూడా సూపర్ డాట్ ఆన్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ యూజ్ చేసే సెమికాల్ లాగ్ డి అని మెసేజ్ ఆన్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే మనకు లాజిక్గా స్ట్రక్చర్ చూపిస్తున్నాం. ప్రోగ్రామ్ యాక్టివిటీ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా రాయాలని మనం సింపుల్ స్ట్రక్చర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్ మెథడ్స్ మన అవసరాన్ని బట్టి మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఎలా అన్ని కంపల్సరీ వాడాలా వాడకూడదు అని తర్వాత చూసుకుంటాం. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అన్ని మెథడ్స్ లైఫ్ సైకిల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేసి చూపించాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ క్లాస్ లోడ్స్ ఆల్ ది UI యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాంపోనెంట్ యూజింగ్ ది XML ఫైల్ అవైలబుల్ in RES layout folder in the project. ఇప్పుడు చెప్పింది మెయిన్ యాక్టివిటీ ఫైల్ డాట్ జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు రాసిన జావా ప్రోగ్రామే కదా. జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది దేంట్లో క్రియేట్ చేస్తాం మెయిన్ యాక్టివిటీ ఫైల్ డాట్ జావా ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతా ఎక్కడ రావాలి పేజీలోనే రావాలి. XML పేజీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. యాక్టివిటీ క్లాస్ లోడ్స్ ఆల్ ది యూజర్ UI అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాంపోనెంట్ యూజింగ్ ది XML ఫైల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది RES layout folder of the project. Following the statement loads UI components from the RES layout activity underscore main.xml file. ఇక్కడ మెయిన్ యాక్టివిటీ డాట్ జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాను యాక్టివిటీ main.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇదే పాయింట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సెట్ కనెక్ట్ వ్యూ r.layout యాక్టివిటీ మెయిన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే రెండు రకాల ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి జావా ప్రోగ్రామ్ అది మెయిన్ యాక్టివిటీ డాట్ జావా ఫైల్, రెండోది మెయిన్ యాక్టివిటీ అండర్స్కోర్ డాట్ activity.xml file క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు an application can have one or more activities without any restrictions. Every activity you define for your application must be declared in your Android manifest.xml file, and the main activity for your app must be declared in the manifest with an intent filter that includes the main action
and launcher category as follows. XML file program, activity file program, Java program ఎలా రాయాలి చూపించాం కదా. ఇప్పుడు XML ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి? XML లోకి వచ్చేటికి మనం ఫస్ట్ ఏంటిది లెస్ దాన్ క్వశ్చన్ మార్క్ XML వర్షన్ 1.0 వర్షన్ యూజ్ చేసి ఎన్కోడింగ్ UTF-8 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ వేస్తాను. మేనిఫెస్ట్ అంటే ట్యాగ్ నేమ్ డిఫైన్ చేశాను. అందులో నేమ్ XML నేమ్ XML NS అంటే XML నేమ్ స్పేస్. ఏ నేమ్ స్పేస్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ XML నేమ్ స్పేస్ ఆండ్రాయిడ్. దానికి URL అడ్రస్ ఇస్తున్నాను http screensandroid.com apk-res android. ప్యాకేజ్ ఏ ప్యాకేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ పొందాలి ఆండ్రాయిడ్ ప్రోగ్రామ్ చూపించాను కదా మన జావా ప్రోగ్రామ్ com.example. ఇక్కడ నేను ట్యూటోరియల్ నెట్లో ట్యూటోరియల్ పాయింట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ట్యూటోరియల్ .7. మై అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం. అప్లికేషన్ అనే ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. XML ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి యూజర్ డిఫైన్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఆల్మోస్ట్ అన్ని. ఇక్కడ ఏమైంది ప్రీ డిఫైన్ ట్యాగ్స్ కాదు ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ యూజర్ డిఫైన్ ట్యాగ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైనా ట్యాగ్ ఓపెన్ నేమ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ నేమ్ సేమ్ నేమ్ తో ఉండాలి కాబట్టి అప్లికేషన్ ఆండ్రాయిడ్ hello backup is equal to ఆండ్రాయిడ్. ఈ ప్రాపర్టీస్ గా తీసుకుని ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ ఐకాన్ ఏం ఐకాన్ చేస్తున్నాను మిప్ మ్యాప్ ఐసి లాంచర్ ఆండ్రాయిడ్ లేబుల్ స్ట్రింగ్ యాప్ నేమ్ ఆండ్రాయిడ్ సపోర్ట్స్ RTL is equal to true. ఆండ్రాయిడ్ థీమ్ స్టైల్ APP థీమ్ అనేది ఈ థీమ్స్ అన్ని కూడా యాక్టివిటీ దేనికి యూజ్ చేశాను అని అప్లికేషన్ ట్యాగ్ కింద పెట్టాను. ఓన్లీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ ట్యాగ్ యొక్క ఐకాన్ ఏ ఉండాలి, లేబుల్ ఏ ఉండాలి, థీమ్ ఏ ఉండాలి, దానికి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ పాయింట్ అనేది కూడా చూపిస్తున్నాం ఈ యాక్టివిటీ అప్లికేషన్ ట్యాగ్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఏంటిది యాక్టివిటీ ఆండ్రాయిడ్. యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసింది ఆల్రెడీ చేసి ఏ యాక్టివిటీ రన్ అవ్వాలి చూపిస్తాను కదా యాక్టివిటీ ఆండ్రాయిడ్ నేమ్ మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆల్రెడీ మనం చూపించాం కదా నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఏమిటి మెయిన్ యాక్టివిటీ అని చూపించాం కదా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఇంటెంట్ ఫిల్టర్ యాక్షన్ ఆండ్రాయిడ్ నేమ్ android.intent.action name గా యూజ్ చేసాం. కేటగిరీ ఆండ్రాయిడ్ నేమ్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంటెంట్ కేటగిరీ లాంచర్ ఇంటెంట్ ఫిల్టర్ క్లోజ్ చేసుకున్నాను. యాక్టివిటీ క్లోజ్ చేసుకున్నాను. అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేసుకున్నాను. మేనిఫెస్ట్ ని క్లోజ్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా అన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి మేనిఫెస్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ లో ఇచ్చాను. మేనిఫెస్ట్ లాస్ట్ క్లోజ్ చేశాను. అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రాసిన ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. తర్వాత యాక్టివిటీ అంటే లైవ్ ఇంటర్నల్ గా వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ట్యాగ్ మెయిన్ ట్యాగ్ మేనిఫెస్ట్ ట్యాగ్ తర్వాత అప్లికేషన్ ట్యాగ్ తర్వాత యాక్టివిటీ ట్యాగ్. ఈ యాక్టివిటీ ట్యాగ్ లోనే ప్రోగ్రామ్ నాకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అందులో డిఫైన్ చేస్తున్నాను. If either the main action or launcher category are not declared for one of your activities, then your app icon will not appear in the home screen's list of apps. Let's try to run our modified Hello World application. We just modify assume you had created your AVB while doing environment setup. To run the app from Android Studio, open one of the your project's activity file and click run icon from the toolbar. Okay, Android Studio installs the app on your AVD and starts it, and if the everything is fine with your setup and applications, it will display emulator window and you should see the following log message in log catch window in Android Studio. ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనం ఏ టైంలో ఏ రోజు ఏ టైంలో ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన క్రియేట్ మెథడ్ కాల్ చేసి అనేది అంతా చూపిస్తున్నాను. 8:23 టైం కోడ్ కానీ ఎగ్జామ్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ ఈవెంట్ కాల్ అయింది. ఆన్ రిజ్యూమ్ ఈవెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అన్ని కూడా మనకి ఏ ఈవెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయిందో ఆ పాయింట్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ us try to click lock screen bottom on the Android Illuminator and it will be generate following events message in logcat window in Android Studio. ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి సేమ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ hello world android ది ఆన్ పాస్ ఈవెంట్ ఆన్ స్టార్ మెథడ్ రన్ అయింది. ఇక్కడ లాక్ ఆన్ ది స్క్రీన్. నెక్స్ట్ వన్ let us again try to unlock your screen on the Android emulator and it will generate following events message in logcat window Android Studio. ఇక్కడ ఎక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది లాగ్ మళ్ళీ కాల్ చేసుకుని లాగ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ స్టార్ట్ మెథడ్ అండ్ రిజ్యూమ్ మెథడ్ యూజ్. నెక్స్ట్ let us again try to click back button
on the Android emulator, and it will generate following events messages in logcat window in Android Studio, and this completes the activity life cycle for Android application. ఇక్కడ మనం అంతా కూడా ఫైనల్ చేసుకుంటే కనుక నాకు ఫైనల్ ఈ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది, కమెంట్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మెసేజెస్. Earlier our codes were like this: main activity extends action bar activity, and inside our main activity we just overrided a onCreate method. Now apart from onCreate method, there are large number of methods that are present in our superclass action bar activity, or you can say activity, right? Now these methods are onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, on restart, and finally on destroy methods. Now these methods, whenever you run your application, are executed one by one, but till now we have just used our onCreate bundle method. So we will see the significance of all these methods one by one, how they are executed, what are their life cycles, and what are their significance, right? Now let's proceed. Here I have made an application that has the two activity, right? On click of a button in the first activity, we are able to navigate to the activity B with the help of the explicit intents. Now here is our launcher screen, right? Now when you click on your application, right, as soon as you click on your application, the onCreate method is executed, right? Now inside our onCreate method, it is recommended to initialize all the variables and widgets, right? Now soon after the onCreate is executed, onStart methods get executed, right? Now till now guys, our activity screen or application is not visible to the user, right? Now within a fraction of time after the onStart method, the onResume method is executed. Now as soon as the onResume is executed, user are able to watch their activity screen in front of them. That means user can interact with your application, or user can interact with the activity, right? In simple words, the activity A gets visible and user can interact with it, right? Now in the activity A, we are having a button. On the click of button, we are able to navigate to the activity B with the help of the explicit intents, as we saw in the previous tutorials, right? Now as soon as the user clicks on the button, onPause method get executed in case of activity A. So our activity A gets in the paused state, right? Now soon after onPause is executed, onCreate method in case of the activity B gets executed. Now guys, here another activity life cycle in case of activity B has been started, right? Now after onCreate in activity B, onStart method in case of activity B get executed. Now soon after no time, the onResume method in case of activity B is executed, and user is now able to see the activity B in front of him, right? That is, now activity B gets visible and user can interact with it. Now it do not means activity A has been destroyed. It has just gone to the pause state and it has got invisible. Now at the time when onResume in case of activity B is executed, simultaneously onStop method in case of activity A gets executed. Now the activity gets invisible and the only screen that appears in front of the user is the activity B, right? Now what happens when user press this back button? Now user is having fun with activity B. Now suddenly he thinks that he should navigate back to the activity A. So in that case, he just press this back button on the screen, right? Now as soon as he press this back button, the onPause method in case of activity B gets executed, right? Now soon after onPause method, onStop method get executed in case of activity B, right? Now after onStop method, it then execute the onRestart method in case of activity A, right? Now after restart, it executes again the onStart method. Now guys, you can see after onRestart, it is not executing the onCreate method. So that is why always initialize your variables in case of onCreate, so that your variable value will not be initialized to 0 when your activity A restarts, right? Now soon after onStart is executed, after that again, then activity B goes to the destroyed phase. That is, onDestroy method is executed and the activity B
disappears or get destroyed. It get destroyed because on resume method in case of activity A is executed and user is again able to interact with the activity A. Now activity B is no longer displayed as it is destroyed. Now after that, if user gets bored with your application, if he do not wants to continue using your application, then he press the back button. Now as soon as he press the back button, in that case on pause is again executed, then after that on stop is executed, then soon after on stop is executed, on destroyed is executed. Now finally the application ends or the activity A disappears. Right? Now finally in this way both the activities comes to end, and this is all the life cycle of the Android activity life cycle. This is the best way I can demonstrate to you. If you're getting confused guys, now let us recall this activity life cycle once again. Now when we start our application, on create is executed, we initialize all the variables, after that on start, then after that on resume is executed, then user is able to interact with activity A. Right? Now after that, when we click on the button in activity A to navigate to the activity B, in that case on pause is executed in case of activity A, and simultaneously on create is executed in case of activity B. Here the life cycle of activity B gets initialized. Now soon after on create, on start is executed, then after that on resume is executed, and simultaneously on stop is executed in case of the activity A, and the activity A gets invisible because the activity B gets visible and user is able to interact with the activity B. Right? Now after that, if user press the back button, then on pause is executed, then soon after on pause on stop is executed, then simultaneously on restart is executed in case of activity A. Right? Now again the on start is executed, then after that the on destroy method in activity B, so activity B gets destroyed and it becomes invisible or disappears. Then simultaneously then on resume is executed in case of activity A, and user is again able to interact with the activity A. Right? Now if user press the back button again, then again on pause is executed, then on stop, then finally on destroy method, and nothing appears in front of the user. Right?